Hello everyone, welcome to iSpeak English. iSpeak English තවත් වැදගත් ඉංග්‍රීසි පාඩමකට තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ පාඩම ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ very important lesson එකක් ඉංග්‍රීසි වල විශේෂයෙන් foreigners ලා නැත්නම් native speakers ලා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී තේරෙන්නේ නැති වෙන්න නැත්නම් අපි movie එකක් බලද්දී එහෙම නැත්නම් documentary එකක් බලද්දී news අහද්දී තේරෙන්නේ නැති වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි native speakers ලා යාලා ගොඩක් contractions use කරනවා. මොනවද මේ contractions කියලා කියන්නේ? contractions කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ වාක්‍ය expand කරලා කතා කරනවා වෙනකොට සමහර වචන කෙටි කරලා යොදා ගන්නවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි වල තියෙන common වැදගත් කෙටි යෙදුම් අපි දැනගන්න ඕනේ. අපි ගොඩක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට academically full version ඉගෙන ගත්තට so when it comes to spoken English especially and also native speakers almost all the time they use contractions. Contractions කියලා කියන්නේ කෙටි යෙදුම්. ඒතර අපි මේ කෙටි යෙදුම් දැනගන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනම සංවාදයක්. මොකද ලියන විටයි නැත්නම් ඉංග්‍රීසි writing වලදී full versions ලියනවා. හැබැයි spoken එකේදී 99% අවස්ථාවල විශේෂයෙන් almost sometimes 100% native speakers ලා use කරන්නේ contractions. ඒතර අපිට contraction සම්බන්ධව දැනුම නැති වුනහම එයාලා කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ. So ඒ නිසා අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ contraction සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මේ වීඩියෝ එකෙන් මම commonly use වෙන contractions රාශියක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ ටික example එක share කරලා තියෙන්නේ. So I suggest you to write this on a separate book and make your own sentences. And also I strongly encourage our iSpeak students අපේ adult courses නැත්නම් after O level after A level certificate courses follow කරන ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලන්න. මේ contractions ටික practice කරන්න. ඒක අපේ part of our curriculum. Right. Let's go to the first one. This is the first contraction. මේක common එකක්. ඔයාලා හැමෝම දන්න එකක්. I am කියන එක short වෙන්නේ I'm කියලා. I'm I apostrophe M. ඒතර මෙයාම sound කරන්න ඕනේ I'm කියනකට වඩා am කියලා තමයි ගොඩක් වලට sound වෙනවා. I'm going to the music class. I'm going to the music class. අපි ඉස්සරහට තව මේ contractions සහ like native usage වලින් මම කියලා දෙන්නම්. මේ going to කියන එකේම සාමාන්‍යයෙන් gonna කියලා use කරන්නේ. That's a different lesson. We will learn separate. I am කියන එක I'm කියලා short වෙන. I'm going to the music class. Right. Next one, you are කියලා තියෙන එක short වෙනවා. You are. You are. You are late again. You are late again. So I'm going, you are late. I am එක I'm වෙනවා. You are එක you are වෙනවා. So ඕනම තැනකදී මේ දෙක දැක්කොත් so this is the idea. Right, next one, he is කියන එක මේ be verb යනවා තියෙන්නේ. He is එක short වෙන්නේ he is කියලා. his නෙමෙයි he is. මොකද his කියන්නේ තව වචනයක්. his කියන්නේ he කියන pronoun එකේ සර්වනාමයේ අපි යොදාගන්න possessive adjective එකේදී යොදාගන්නේ his කියන එක. නමුත් මෙතන he is කියන්නේ එකේ short එක he is කියලා අපි use කරනවා. He is a good man. He is a good man. Likewise, she is short වෙනවා she is කියලා. She is. She is going to learn English. She is going to learn English. He is a good man. She is going to learn English. Next one. It is කියන එක short වෙන්නේ it's කියලා. It's raining today. It's raining today. Right? It is කියලා කියන්නේ it is කියන එකේ contraction එක it's. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා its කියලා it's එක්කුත් තියෙනවා. ඒක ලියනකොට තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ ඒ it's කියලා කියන්නේ it කියන pronoun එකේ සර්වනාමයේ possessive adjective කියන්නේ උගේ නැත්තම් ඒකේ කියලා අපි කියන්නේ. Right? It's එක වෙනස්. මෙතන තියෙන්නේ it is එක short වෙන්නේ it's raining today. We are කියන එක contract වෙනවා we are. We are very tired. We are very tired. We are short වෙන්නේ එහෙම. Right, next one, they are කියන එක short වෙන්නේ they are කියලා. They are not coming today. They are not coming today. ඒතර මෙතන තව එකක් පටල ගන්න එපා. they are there they are කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ they are කියලා කියන්නේ අපි එහෙ අරහෙ කියලා කියන්නේ. Then there's another there there they are කියලා. ඒකත් pronoun වල possessive එක. නමුත් මෙතන they are short වෙන්නේ they are කියලා. I have කියන එක short වෙන්නේ I've කියලා. මේක I've කියලා pronounce වෙන්නේ. I've enough work for today. I've enough work for today. මට අද ඇති වෙනකන් වැඩ තියෙනවා. I have short වෙන්නේ I've කියලා. අතන මතක තියාගන්න native speakers ලා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ videos බලද්දී
movies වල commonly used වෙන short එකක් තමයි මේක contraction එකක් තමයි I've කියලා කියන්නේ. එතන I've කියලා යොදාගන්නේ I have කියන එක. Same as you have කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් you've කියලා. මේක pronounce වෙන්නේ you've got my bag. You've got my bag. Next one we have කියන එක short කරන්න පුළුවන් we've කියලා එන්නේ. V apostrophe ve. It is sounds නැත්නම් it is pronounced as we've. We've decided not to go. We've decided. I've got. We've got. Right. Next one. Then they have කියන එක short වෙනවා අපිට they've කියලා. They have කියන එක they've වෙනවා. They've gone out today. They've gone out today. Right. Next one. I will කියන එක. I එකත් එක්ක will කියන වදේ දාපුවාම ඒක අපිට short කරන්න පුළුවන් I'll complete my work today. I'll complete my work today. Next one. You will කියන එක short වෙන්නේ you'll කියලා. You'll have to come tomorrow. You'll have to come tomorrow. අර you will have to come tomorrow කියනකොට you'll have to come tomorrow. He will කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් he'll කියලා. He'll be coming back today. He'll be coming back today. She will කියන එක short වෙන්නේ she'll කියලා. She'll be happy to see you. She'll be happy to see you. They will කියන එක short වෙන්නේ they'll කියලා. They'll help you. They'll help you. ඔවුන් ඔබට උදව් කරයි. Next one am not කියන එක short කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක very important English වල අපිට දැන් දාවල ඉනයික දකින වගේ is not එක isn't කරාට අපිට am not එක amt කරන්න බෑ. එහෙම contraction එකක් නැහැ English වල. ඒ වෙනුවට common contraction එකක් තියෙනවා ain apostrophe t ඒකට අපි කියන්නේ ain't කියලා. It is sound as ain't. ඒක pronounce වෙන්නේ ain't කියලා. I ain't coming tomorrow. I ain't coming tomorrow. Is not කියන එක short වෙන්නේ isn't කියලා. Isn't. He isn't my friend. He isn't my friend. Next one are not එක short වෙන්නේ aren't. They aren't our friends. They aren't our friends. Then was not කියන එක short කරන්න පුළුවන් contract කරන්න පුළුවන් wasn't කියලා. Was not wasn't. She wasn't a teacher. She wasn't a teacher. Were not එක short වෙන්නේ weren't කියලා. Were not එක short වෙන්නේ weren't කියලා. They weren't partners. They weren't partners. Will not එක short කරන්නේ අපි won't කියලා. WON apostrophe T won't. I won't be able to come. මෙතනදී careful වෙන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. There's another want in English. ඒක WANT කියන එක. ඒ want කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන එක. අපිට අවශ්‍යයි කියන එක. I want to leave. හැබැයි WON apostrophe T want කියන්නේ will not එක. දෙකම sound වෙන එකට හැබැයි මේකේ ලියනකොට careful වෙන්න ඕනේ. Right. Next one cannot බෑ කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් can't කියලා. මම හිතන්නේ මේක හැමෝම දන්න දෙයක්. I can't solve this puzzle. I can't solve this puzzle. Could not කියන එක short කරන්නේ couldn't. Couldn't. We couldn't find your house. We couldn't find your house. Should not short කරනවා shouldn't. We shouldn't enter the house. We shouldn't enter the house. Must not කියන එක short වෙන්නේ mustn't කියලා. Mustn't. You mustn't be late for work. You mustn't be late for work. Next one. Does not කියන එක short කරන්නේ doesn't කියන එක. Doesn't. She doesn't eat meat. She doesn't eat meat. Next one. Do not take a short කරන්න පුළුවන් අපිට don't කියලා. Don't. I don't know. Don't eat fish. I don't eat fish. Next one. Did not කියන්නේ past tense එකේ short එක. Did not අපිට short කරන්න පුළුවන් didn't. He didn't bring my book. Next one would not short කරන්නේ wouldn't කියලා. Wouldn't. It wouldn't be possible. Next one has not මේක perfect tense එකේ යොදා ගන්න common contraction එක has not. She hasn't completed her work. hasn't වෙනවා. She hasn't completed her work. ඇය තවමත් ඇගේ වැඩේ ඉවර කරලා නැහැ. Have not කියන එක short වෙන්නේ
haven't කියලා. haven't. I haven't seen him before. මම ඌව කලින් දැකලා නැහැ. I haven't seen him before. Next one, had not එක short වෙන්නේ hadn't කියලා. hadn't. She hadn't studied well. She hadn't studied well. Next one, let us කියන එක short කරන්න පුළුවන් let's කියලා. මේක අපි යමක් කරමු කියන්නේ යොදා ගන්න common pattern එකක්. let us, let's meet them tomorrow. let's meet them tomorrow. අපි ඔවුන් හෙට හමු වෙමු. what is කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් what's the time now. what's your name. who is කියන එක අපි short කරන්නේ whose කියලා. who's coming with us. එතන මේකේ තව වචනයක් තියෙනවා WHOSE whose කියන එක. ඒක කාගේද කියන එක. ඒකත් එක්ක මේක පටල ගන්න එපා. ලියනකොට whose කියන එක WHO apostrophe s දැම්මා නම් ඒ කියන්නේ who is කියන එක short කරලා තියෙන්නේ. right, next one, where is කියන එක අපිට where's කියලා short කරන්න පුළුවන්. where's my book. I will have කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් I'll have කියලා. අර I will කියන එකට I'll දාලා I'll have to go now. next one, I had කියන එක. මේ I had කියන එකට contraction එක I'd. I apostrophe D I'd. I done my homework කියලා කියන්නේ I had done my homework. ඒ වගේම තව යූසේජ් එකක් මේකේ තියෙනවා I would කියන එක. I would ඒක කන්ට්‍රැක්ට් කරන්නත් පුළුවන් අපිට I'd කියලා. I'd like to have a cup of tea. I'd like to go now. I'd done my homework. next one, shall not. මේක will not වෙනකොට alternatively use කරන එකක්. shall not එක අපිට short කරන්න පුළුවන් shan't කියලා. shan't. we shan't call them now. අපි ඔවුන්ට දැන් call නොකරමු කියන idea එකක් තියෙනවා. you would කියන එක short කරන්නේ you'd කියලා. you'd be able to meet him. right, so the last one, that is කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් that's කියලා. මේක demonstrative එකකට use කරන්නේ that's my school. that is my school කියනට වඩා අපිට that's my school කියලා use කරන්න පුළුවන්. last one, what will කියන එක අපිට short කරන්න පුළුවන් what'll කියලා. So what will happen to them? Right, so these are the common contractions that you can use in your day-to-day communication, and also when you watch movies, when you watch documentaries, and also when you watch TV series, even news. Also, if you can speak to foreigners, you can practice these contractions as much as possible. එතකොට TV series බලද්දී, movies බලද්දී, නැත්නම් foreigners ලත් එක්ක කතා කරනකොට native speakers ලා මේ වගේ contractions හැම තැනම use කරනවා. and ඊට අමතරව books read කරනකොට උනත් reading වලදී මේ contractions දැනගෙන හිටීම වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් formal communication එකේදී කියන official context එකේදී පුළුවන් තරම් contractions අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒක formal communication එකේ rule එකක්. contraction use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි casual writing වලදී contraction use කරනවා. contractions දැනගෙන හිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයාලට සමහර තැන්වල තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුව තමයි මේ contraction සම්බන්ධව තියෙන දැනුමේ අඩුව. So I encourage you all to go through these contractions and memorize, practice. Right? So, and also recently we started our iSpeak Spoken English YouTube channel එක. අලුත් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. iSpeak Spoken English වලට විතරක්. දැන් අපේ main channel එකේ spoken English, academic English, ඊට පස්සේ අපේ school syllabus වලට ඕන ඔක්කොම පොදුවේ යන එක තමයි iSpeak Academy YouTube channel එක. iSpeak Spoken English YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේකේ අපි spoken English වලට ඕන කරන දේවල් විතරයි upload කරන්නේ. දැනට sentence patterns, ඒ වගේම pronunciation, vocabulary, even the grammar, so everything related to spoken English අපි මේක share කරන්නේ. මේකේ link එක අපි description එකේ දාලා තියෙනවා. subscribe කරලා join වෙන්න. Right, so with that I wind up today's session. So අපි තවත් video එකකින් මේ වගේ වැදගත් පාඩමකින් හමු වෙමු. Have a nice day everyone. Stay connected.